సో చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు, మేడం మీరు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్, మీరు రోబోటిక్ సర్జన్, వై డోంట్ యూ డూ రోబోటిక్ ఆర్ ల్యాబ్ సర్జరీ ఫర్ మై దిస్ కండిషన్? Oh, smoking can affect the uterus as well. Yes, in a different way, but yes. As a woman, every 3 years ఒకసారి pap smear కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి. So the bladder is like uterus friend, you're going down, I'm also coming down with you. Yes, that's correct. I watch a serial, but with the TV serial, I exercise. So what is one thing as a gynecologist that you would never do? Never do unnecessary hysterectomy. So when you're working, work, but don't carry work to home. Hello and welcome to Yashoda Health Talk session, where all your questions related to health are answered here. Well, in today's episode, we're going to talk about women's health, and we are shining the spotlight on the uterus, the little powerhouse which doesn't get enough credit. Welcome to the program, Dr. Sarada, and it's so good to have you here. Thank you, Lakshmi. So, doctor, with more than 20 years of experience in this field, tell us something about yourself and how you have evolved both personally and professionally. Yeah, see, I come from a very middle class family. My father was an engineer and mother was a housewife. So it was always that as a daughter, I wanted to impress my father. We have 3 daughters. So my father was a bit, depressed that there are 3 daughters. So my mother used to tell us that you should become like a man and you should give to the society as a man does. So it was always to impress my father. We all used to study well, achieve good grades in our college, and that's how my medical journey started. And after in my medical journey, it was that I went in 3rd year to see a delivery. That was my first lifetime experience when I saw a normal delivery. So whole night I waited for that lady to deliver, and once she delivered, so that smile, that happiness, once she saw the baby, she forgot all her pain. So that magic was like, I thought I will become only gynecologist, nothing else but a obstetrician and a gynecologist. So that was one moment which inspired and changed. Yes, and I'm happy that God has given me this chance to, my life has been like through this, even my husband supported me. I went abroad, I studied in, took so many foreign degrees, so my husband was always supporting me. So where now I stand here with so many degrees, so much of knowledge and so much of skills to take care of women, all because of my family. So doctor, my career starting low, it was like an open surgery, and now it is all about laparoscopic or robotic. So ee transformation meeku ela anpichindi? First, when I was doing my post-graduation, open surgery. So surgeon who used to do open surgeries was, wow, he or she is a big superhero. So then came laparoscopy, so lot of resistance. Adenti atla etla, how can they do through a small hole? It's not for gynecology. But then gynecologists were the first surgeons who started laparoscopy, and nowadays everybody are doing laparoscopy. When the robotics came, so it was like, no, robotics is not for gynecology. So whenever a new technology comes, there will be a lot of resistance for everyone to take up. Mana hospital, Yashoda hospital, they have installed the latest robotic machine, intuitive machine, and luckily it was, that's what I tell always, I'm been blessed to have this career. I got trained through this fellowship program in the robotics, and then now I am able to do the robotics. So it's through the hospital which I got trained and I'm able to do, and I'm thankful for the institution for giving me this opportunity. That's so inspiring to know, ma'am. Thank you. So we are here today to talk about women's health and everything related to it, in particularly about uterus. Kani, do you think in today's world, especially, do you think that we give enough importance, or is there awareness undantara asala women problem gurinchi manam open ga maatladtama asala? Lot of patients do come to me every day. So ఇప్పుడు they come, so వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. Suddenly most of them break down in my room, in my office. So it's because as a woman I understand their pain which they go through. So for each woman, they have this burden of taking care of the whole family. Everybody in the family depend on the one women center. So if she is healthy, then whole family is healthy. We are doing so much multitasking. Yeah. So their health, they'll neglect. But when only after it becomes too severe that they're not able to do the multitasking, then they come back to us. You see so many patients day in and day out. So what is that one misconception about, particularly about uterus, if we have to talk about, that you would want to clear?
ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ విమెన్ బికాస్ ఆఫ్ యూట్రస్ అనుకుంటారు. సో I get very young girls 30, 32. సో those have finished their family. They think ఫ్యామిలీ అయిపోయింది, ఇంకా యూట్రస్ వద్దు, మాకు అవసరం లేదు. నో, దట్స్ నాట్ ఎ థింగ్. యూట్రస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎ విమెన్ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ చేంజెస్. సో మెనీ యూట్రస్ ఉంటేనే ఓవరీస్ హెల్దీగా ఉంటాయి. ఓవరీస్కి యూట్రస్కి కామన్ బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది. సో వన్స్ యూట్రస్ ఇస్ అవుట్, ఓవరీ బ్లడ్ సప్లై కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఓవరీస్ లేకపోతే హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్, సో అవన్నీ ఉండవు. సో దోస్ హార్మోన్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ఎ విమెన్. దే ప్రొటెక్ట్ విమెన్ అగెయిన్స్ట్ హార్ట్ అటాక్స్. సో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది పెరగదు బికాస్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్. అండ్ వీ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ బోన్ ప్రొటెక్షన్, lot of skin protection. So all the good things which come because of estrogen are lost. So uterus vestigial organ kaadu. All women should protect their uterus. So that's silently doing its work and it's looking after the overall well-being of a woman. So uterus the common ga vache problems enti? I mean, is there any certain age or after you hit a certain age that you face such issues? So yes, all ages, once girl starts getting her periods, age నుంచి మెనోపాజ్, when the women stops periods, మెనోపాజ్ తర్వాత కూడా త్రూఅవుట్ హర్ లైఫ్ స్పాన్ ఎనీ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ పీరియడ్స్, లెస్ పీరియడ్స్, హెవీ పీరియడ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, అండ్ ఇంకా ఫైబ్రాయిడ్స్, పెయిన్, సివియర్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్, వైట్ డిశ్చార్జ్, ఆఫ్టర్ సెక్స్ బ్లీడింగ్, ఇంకా ఓవేరియన్ సిస్ట్, ఎనీ లంప్ ఇన్ ద స్టమక్. సో ఇవన్నీ యూట్రస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు యూటరైన్ ప్రొలాప్స్ గురించి మాట్లాడేదైతే, యూటరైన్ ప్రొలాప్స్ అంటే ఏంటి? పెల్విస్ అనేది లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీలో ఉంటుంది. పెల్విస్లో కొన్ని ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. ముందు యూరిన్ బ్లాడర్, మధ్యలో యూట్రస్, విమెన్కి వెనకాల మోషన్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ వాటి పొజిషన్స్లో బికాస్ ఆఫ్ అ మజిల్, ఒక పెద్ద మజిల్, వెరీ స్ట్రాంగ్ మజిల్, లివేటార్ ప్లేట్ అనే మజిల్ తోటి ఆ కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటాయి. సో ఆ మజిల్ వీకెన్ అయినప్పుడు ఈ ఆర్గన్స్, మెయిన్లీ యూట్రస్, సో యూట్రస్ బయటికి వస్తుంది త్రూ వెజైనా, ఇట్ కమ్స్ డౌన్, దెన్ వి కాల్ దట్ యూట్రైన్ ప్రొలాప్స్. సో యూట్రైన్ ప్రొలాప్స్ అన్నారు కదా మేడం, అది అసలు ఎందుకు అవుతుంది? వై డూ యూ థింక్ దట్ ది యూట్రస్ ఇస్ స్లిప్పింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్లేస్? మనం ముందు మాట్లాడినట్టు యూట్రస్ ఈస్ అట్ ఎట్ ప్లేస్ బికాస్ ఒక మజిల్ మనకి కరెక్ట్గా ఉంది. సో ఐదర్ ఆ మజిల్ చాలా వీక్ అయిపోయినా ఆర్ మనకి అబ్డోమెన్లో ప్రెషర్ పెరిగిపోతున్నప్పుడు. సో మజిల్ ఎందుకు వీక్ అవుతుంది? రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్, ప్రొలాంగ్ లేబర్, చాలా పుష్ చేశాను డెలివరీ టైంలో, ద మజిల్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ వీక్ అప్పుడు. అండ్ మెనోపాజ్ వచ్చినప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. ఈస్ట్రోజన్ ఇస్ ఎ హార్మోన్ విచ్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు దట్ మజిల్. సో ఆ హార్మోన్ లెవెల్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనకి మజిల్ వీక్ అయ్యి, యూట్రస్ సపోర్ట్స్ వీక్ అయ్యి యూట్రస్ బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఎక్కువ అబ్డామిన్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు. సో నవ్ డేస్ వీ సీ lot of smoking in women. Smoking toti lot of cough. So in recurrent cough, asthma, they're coughing every time. Or smoking can affect the uterus as well? Yes, in a different way, but yes. So, and even, do you think that lifting weights in the gym, that also has an effect? So lifting weights is you do as per your body permits. Don't go beyond. So నేను చాలా మందిని చూస్తాను, those the gym instructors also, they go on telling big అలా మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. సో డోంట్ గో టు దాట్ ఎక్స్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ అ ప్రొఫెషనల్, ఇఫ్ యు ఆర్ అ వెయిట్ లిఫ్టర్, దెన్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ ఫర్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ డోంట్ గో ఫర్ సచ్ హెవీ వెయిట్స్. సో ఒకసారి డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత మేడం యూట్రైన్ ప్రొలాప్స్, హౌ డు వి ట్రీట్ ఇట్? ఐ మీన్, ఇస్ సర్జరీ ది ఓన్లీ వే? నో, సర్జరీ ఈజ్ నాట్ ది ఓన్లీ వే. సో ప్రొలాప్స్ అనేది గ్రేడ్స్ లాగా ఉంటుంది. గ్రేడ్ 1, 2, 3, 4. గ్రేడ్ 1, 2 వెజైనా లోపలే ఉంటుంది, మనకి బయటికి కనిపించదు. ఓన్లీ మేబీ వెన్ విమెన్ ఇస్ స్ట్రెయినింగ్ అప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది. ఆర్ 3, 4 వెన్ ఇట్ హెస్ టోటలీ కమ్ అవుట్ సైడ్. సిమ్టమ్స్ బట్టి హౌ బ్యాడ్లీ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ హర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. సో కొంతమందికి యూట్రస్తో పాటు యూరిన్ బ్లాడర్ కూడా కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో వీ కాల్ దట్ సిస్టోసీల్. సో అలా యూరిన్ బ్లాడర్ కూడా వచ్చేస్తే తనకి యూరిన్ వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు పుష్ ద యూరిన్ అవుట్, యూరిన్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ పౌచ్. సో ద యూరిన్ అంతా బాడీలో ఆగిపోతుంది. So the bladder is like uterus friend, you're going down, I'm also coming down with you. Yes, that's correct. హర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్. తను యూరిన్ వెళ్ళాలంటే కష్టం. సో హర్ బయటికి వెళ్ళాలంటే ఆ ఫియర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, నేను యూరిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అవుట్ అని. సో ఇలా తన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ సర్జరీ. లేదు అంటే దేర్ సమ్ థింగ్స్ లైక్ మేనేజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. కాఫ్ మేనేజ్ చేయండి, కాన్స్టిపేషన్ మేనేజ్ చేయండి,
try and do some pelvic floor exercises. So physiotherapy has got a big role in this. So our muscle strengthening things. So as far as we can hold on, so Kegel exercises, ఇవన్నీ ఇది చాలా సార్లు వినింటారు. Kegel exercises, pelvic floor exercises, ఇంకా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ స్టిమ్యులేషన్ టు దోస్ మజిల్స్. సో దీంతో మనం చాలా మటుకు ప్రొలాప్స్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు. If we have to talk about surgical correction, Yes. common myths మీరు ఏముంటాయి మ్యామ్, I mean that you would want to clear? Yes. So prolapse అనేది యూట్రస్ has come out. It's come out of our body. సో చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు, మేడం మీరు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్, మీరు రోబోటిక్ సర్జన్, వై డోంట్ యూ డూ రోబోటిక్ ఆర్ ల్యాబ్ సర్జరీ ఫర్ మై దిస్ కండిషన్? సో ప్రొలాప్స్ అంటే లాప్రోస్కోపీ యూ డూ ఫర్ అన్ ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద అబ్డమన్. Yeah, so for those conditions we use a camera to go into the stomach and all. For an organ which has come out already, vaginal surgery is the best surgery. So in that way మనం హిస్టెక్టమీతో పాటు we can correct. మనకి బ్లాడర్ కూడా కిందికి వచ్చి ఉంటుంది, మోషన్ ప్యాసేజ్, సో all those defects we can correct when we do a vaginal surgery. So doctor, once the surgery is done, do you think there's a chance of a recurrent prolapse? I mean, are there any preventive measures that you think we all should take up? Even after vaginal correction of prolapse, if it is not done properly, the prolapse might happen back. So what we can do to prevent it, there are some steps during surgery which has to be done to prevent it. The other thing is, try and not to lift weights for at least a month, and that increased pressure which I've been talking, like coughing, constipation, and these things to be avoided. So what is one thing as a gynecologist that you would never do? Never do unnecessary hysterectomy. That's wonderful. So what is one superfood that you would recommend for all women? There's nothing like that which your staple food, whichever region you are, the staple food of your region which is grown is your superfood. So how often do you think we have to see a gynecologist and have our checkups done regularly? As a woman, every 3 years ఒకసారి pap smear కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి. And once you are above 40, get your annual health checks done. So your annual health check should include a mammogram and should include an ultrasound of your uterus and ovaries. So you being a gynecologist and also a woman, so how do you take care of your health? I mean, is there any secret mantra that you would like to share with all of us? Mantra is be active, exercise regularly. I think andaru cheptaru, I tell to all of them, practicing is very difficult. So we all have this common excuse that we are all busy in our lives. Yeah, there is no time. Yeah. I try to exercise. I try to do it in the morning once I get up. I watch a serial, but with the TV serial, I exercise. So that's how my day begins. I think that's what helps us out. And I'm sure, you must be under so much stress throughout the day with so many surgeries and seeing so many patients. So how do you unwind by the end of the day? I mean, how do you just relax? Surgery is never stressful. It's what should I say? That thing gives me a lot of adrenaline push. I have a big team of everybody in my OT, the sisters, the technicians, my doctors. So it's a wonderful team and they all do work so properly. This work-life balance is very important. So how do you balance your work life? I mean, do you believe there's such a thing? See, work-life balance is we have to carry on with our work, we have to carry on with our life. So when you're working, work, but don't carry work to home. That's what I believe. I finish everything here, cut off my mind, go home, live there. Live here also. Yeah. So you have to live the moment and enjoy whatever you do, everything. So is there any message that you would like to tell our audience out there as far as women's health in general is concerned? Our whole family, generations above, generations below, everybody depend on that center focus. So that center focus has to take care of themselves. So don't get emotionally get that pity that nobody is there to take care of us. Be strong, exercise regularly, eat a healthy food, and a lot of relaxation. So thank you, Dr. Sarada. It was wonderful interacting with you on our program today. Thank you, Dr. Lakshmi. So this brings us to the end of this episode. Hope this episode was informative and don't forget to join in for next week as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.